நாங்கள் இழந்திருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்களையும் எல்லா உறவுகளையும் நினைவு கூர்ந்து இந்த நிகழ்வில் 2 நிமிட வணக்கத்தோடு மௌன வணக்கத்தோடு நாங்கள் ஆரம்பிக்க போகின்றோம். Let's light this prosperous land. இந்த நிகழ்வில் மகிழ்வுடன் நிகழ்வோடு நாங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறோம்.
நாகராஜா, திரு சுகந்தன் மற்றும் எழுபது பிரமிழ் பாராட்டு நமது இரண்டாம் ஆண்டு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் ரீமேக்ஸ் ஸ்ரீலங்கா, ரீமேக்ஸ் காபத்தாய், ரீமேக்ஸ் கேபிட்டல் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதை பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். மேலும் நம்முடன் இரு ஆண்டுகளாக நம்பிக்கையுடன் பயணிக்கும் அனைத்து வாடிக்கையாளர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். அடுத்ததாக முதலீட்டாளர்கள், சட்டத்தரணியர், கட்டண நிபுணர்கள், வர்த்தகர்கள், ஆசிரியர்கள், நல விரும்பிகள், நண்பர்கள், உறவினர்கள் அனைவரை வரவேற்பதில் பெருமை கொண்டிருக்கிறது. இறுதியாக நாம் வரவேற்கும் சாதனைகளையும் வர விருப்பங்களையும் பேரமுடன் வரவேற்கிறோம். We are so much pleased to welcome you all to this special event organized by REMAX North Reality, celebrating their second anniversary and gala night. First of all, I would like to thank our chairman, Mr. Ladan Bardaraja and his team for giving me the chance to welcome our guests on his behalf and on behalf of the team. Now, we, REMAX North Reality, would like to welcome our honorable guest, Honorable Dr. Adil Muthukumarasamy, President of Brightphone Development Foundation Sri Lanka and CEO and President at TamilCNN.com, Director Media Coordinator of TNA Canada, and Mr. and Mrs. Dr. Tilak Rajkumar, Chairman of Strong Commerce and Industry of Jalpanam, BK Witness, Mr. Rosli Naratna of REMAX Royal Properties, Toronto, Canada, and Mr. Rosli Raja, Project Manager at Noble Rain Development, Mrs. Punesari Raja, Executive Director of REMAX REALTY, North Realty, and Ms. Rajula Devi Bhaviparanathan, former Director Nursing Education, Ministry of Health, Colombo, and Mr. Arunapalam Jayapalan, Senior Regional Manager of Commercial Bank, and Mr. V.S. Sugnathan, CEO Founder of VSS Palmyra Organic Product, Arakan, Tony. Finally, Mrs. Anton Sobili, Manager from Douglas Bank. With a grateful heart, we welcome you all to this special event. Finally, we would like to welcome all of our guests who are here present with us, our customers, friends, families, and our partners, REMAX Sri Lanka and REMAX Harborside. Thank you very much for being with us to share this story along with the team, REMAX North Reality. Thank you. Welcome to the stage our guest from REMAX Sri Lanka, Mr. Abdullah Kul. I would like to say some kind few words about REMAX North Reality since this is part of REMAX from inception. So I thank the broker owners of REMAX North Reality for giving me the opportunity to speak on this podium today. I'm conveying to you the words that come from all my colleagues at REMAX Sri Lanka, and this message is on behalf of all of them. REMAX North Reality commenced operations on January 21st, 2018 under the mentorship of broker owners Mr. Ladan Bardaraja and Mr. Nirupa Sri Lankan born Canadian citizens. Having taken this great initiative to bring the world's #1 brand into their hometown, giving something back to their motherland, we truly and sincerely appreciate the cordiality and effort put in by them to make REMAX North reality and outperforming real estate corporate. By bringing the brand REMAX into Jaffna, REMAX North reality not only cultivated more job opportunities but also has given budding professionals in the vicinity an opening to perform at their best with the world's #1 real estate brand. For all the achievements of the REMAX North reality, my extended gratitude goes towards the broker owners who have put countless amount of resources into motivating and educating their team of professionals to be toppers. Figures speak for themselves. So what exactly is the success story of REMAX North reality? In my opinion, it's how the broker owners have adhered to the principles of the model of REMAX.
Again, figures do justice as Remax North Reality has been the highest recruiter throughout from inception. And today, the results speak for themselves again. Your property is just a listing away from being sold. We all talk about market dominance. I think we, as Remax representatives, need to take a leaf out of North Reality. They truly dominate the northern sector. How, you may ask? Let's simply change the real estate concept on this side of the pond. On a final note, I urge all expatriates to come to Sri Lanka and witness the development within the northern sector for themselves and get in touch with Remax North Reality for a remarkable experience in buying the right property or selling with smiles. Last but not least, on behalf of Remax Sri Lanka, I appreciate and thank North Reality for their cooperation and support towards the region and gracing all our leading events with their help. Thank you so much. இரண்டு பேரோட வெற்றி என்பது மிக சாதாரணமாக சாத்தியப்படுவது கிடையாது. இங்கே இருக்கிற அத்தனை ஊழியர்களும் அத்தனை பணியாளர்களும் அத்தனை உறுப்பினர்களும் தங்களுடைய சிறப்பான சொல்வதையை ரீமாக்ஸினுடைய இரண்டு வருட வெற்றிக்கு இந்த பூசைக்கு வழங்கியிருக்கிறார்கள். ஆக இன்றைக்கு சொல்ல போல இந்த விழாவினுடைய நாயகி நாவலர்கள் சொல்வதை காரணம் தெரியுமா? ஒரு சிறப்பு விருது பணிகளில் இங்கே காத்திருக்கிறது. ஆனால் குறிப்பாக விருதுகளை சிறப்பு யாருக்கு என்று எந்த விருது இருக்கிறது என்பது இதுவரைக்கும் தெரியாது. ஆக ரீமாக்ஸ் நோர்த் ரியாலிட்டியினுடைய ஊழியர்கள் பணியாளர்களுக்கும் இந்த நேரத்திலே நான் அதை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். எல்லாமும் என் கைவசம் இருக்கிறது. இன்னும் சற்று நேரத்திலே அந்த விருதுகளை தரப்போகிறவர்கள் யார் என்பது நம்ம எல்லோருக்கும் காத்திருக்கிறது. இந்த 2 வருடங்களிலே வெகுவாக மக்களுக்கு தெரிகிற ஒரு நாமமாக ரீமாக்ஸை மாற்றி இருக்கிறது ரீமாக்ஸ் நோர்த் ரியாலிட்டி. காரணம் நீங்க பார்த்தா தெரியும், வருகிற போது பார்க்குகளுக்கு இருக்கும், சந்தைகளுக்கு நீங்கள் போகிற போது, கடைகளுக்கு போகிற போது, முற்றத்திர வணிகங்களை எல்லாம் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். ரீமாக்ஸினுடைய பெயர் பலகையிட்ட அந்த விளம்பர பலகைகளை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். அது மட்டுமல்லாமல் எங்கெல்லாம் மக்கள் அதிகமாக கூடுகிறார்களோ அந்த இடத்திலே எல்லாம் ரீமாக்ஸினுடைய விளம்பரதாரர்களும் ரீமாக்ஸ் குழுவினரும் இருக்கிறதையும் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். இப்படி கடினமான உழைப்பு, கடினமான முயற்சியினாலே இந்த 2 ஆண்டு பூர்த்தி என்பது சாத்தியப்பட்டிருக்கிறது. யார் வேண்டுமானாலும் ஒன்றை தொடங்கலாம், ஆனால் எல்லாராலும் அதை நிறைவு செய்ய முடியாது. ஆனால் ரீமாக்ஸ் நார்த் ரியாலிட்டி 2 வருடங்களை தொடங்கி நிறைவு செய்திருக்கிறார்கள். திருமதி லதன் வரதராஜ் அவருடைய வழிகாட்டுதலில் இயங்குகிற குழுவினருக்கு வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் சொல்லிக்கொண்டு, இவ்வளவு நேரம் நாங்கள் மாத்திரமல்ல, எங்களை விட அதிகமாக காத்திருந்தவர்கள் யார் என்று கேட்ட ரீமாக்ஸினுடைய ஊழியர்கள் தான். காரணம், அவர்களுக்கு இன்றைக்கு ஒரு மிக முக்கியமான நாள், ஒரு விருது வழங்கல் நிகழ்வு இடம்பெற போகிறது. கிட்டத்தட்ட 2 வருட உழைப்புக்கு ஒரு பெரும் அங்கீகாரம் கிடைக்க போகிறது. அதுதான் இன்றைய நாளினுடைய முத்தாய்ப்பாக இருக்க போகின்ற நிகழ்வு கூட. அந்த நிகழ்வுக்கு தான் நாங்கள் இப்பொழுது கடந்து செல்ல போகிறோம். Now is the time for really special and surprise part of this evening. We all know growth is impossible without hard work, but hard work is incomplete without the appreciation. So this is to appreciate every single person who works hard for the growth of this company. So as I said earlier, we have a surprise event, and that is the awarding ceremony for the hard working workers of Remax. இதனாலே நிகழ்வில் நாயகர்களை விருது வழங்கி கௌரவிக்கிற நிகழ்வு தற்பொழுது இடம்பெற காத்திருக்கின்றது. என்னிடத்திலே 10 விருதுகளில் பெறப்போகிறவர்களுக்கான பட்டியல் இருக்கிறது. 2019ஆம் ஆண்டிற்கான சிறப்பாக தங்களை வெளிப்படுத்தியவர்களுக்கான விருதும் பாராட்டும் இன்னும் சற்று நேரத்திலே இந்த மேடையை கொடுக்க காத்திருக்கின்றோம். முதலாவது விருதுகளை நாங்கள் அறிவிக்கின்ற நேரம், அந்த விருதை வழங்குவதற்காக சிறப்பு விருந்தினரை கௌரவ விருந்தினரை நாங்கள் முதலில் அழைத்துக் கொண்டு அந்த விருதை வழங்குவது பொருத்தமாக இருக்கும். ஆகையினாலே இந்த விருதை வழங்கியிருப்பதற்காக இன்றைய நாளின் கௌரவ விருந்தினர் கலாநிதி அகில சுரேசாமி அவர்களுக்கு என்பதாக நாங்கள் முதலில் அழைக்கின்றோம். Helping others
ஒரு முக்கியமான விருதை உங்களுடைய கைகளில் வாங்கி இருக்கிறீங்க. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. ஒரு முக்கியமான விருதை உங்களுடைய கையில் வாங்கி இருக்கிறீர்கள். மிக பெருமதியான விருதும் கூட. அது கொஞ்சம் முன்னதாக அதே நேரம் ரீமேக்ஸோடு ஆரம்பத்தில் இருந்து பயணித்து வருவீர்கள். இந்த தருணம் நான் கொஞ்சம் வாங்கிக்கலாமா? இந்த பெருமதியான விருதை கையில் வாங்கி இருக்கிற இந்த தருணம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது? Thanks a lot, boss. London Paradise. I'm happy. Rookie of the Year 2019. Rookie of the Year 2019 is presented to Champagne graduating Coca Academy. அடுத்து விருதை வழங்கி வைப்பதற்காக இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்வில் விருந்தினரை நாங்கள் அழைக்க போகிறோம். அவருக்காக 2 விருதுகள் வழங்கி வைக்கப்படவிருக்கிறது. அவர் சீட்டை கையினார்கள். அடுத்த விருதை வழங்கி வைப்பதற்காக திருவாரூர் சாதி பகுதியினுடைய முகாமியான ஆண்டனி ஷோமணி அவர்களை நம்பாக நாங்கள் அழைக்கிறோம். Outstanding Leadership 2019 is presented to Nirakshika Niratan. Most Improved Realtor 2019 விருது வழங்கி வைக்கப்படவிருக்கிறது. Most Improved Realtor 2019 is presented to Tushar Mohan. யாருக்கெல்லாம் விருது கிடைக்கும் என்று நினைக்கிறீங்க? அவர்கள் சொல்லியிருந்தாங்க, நாங்க வந்து கொஞ்சம் விருது கிடைக்க போது அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் ரீமேக்ஸ் ஆஃப் ரியாலிட்டியினுடைய நிர்வாகி இயக்குனர் லதன் வரதராஜா எல்லாருக்குமே ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான ஆச்சரியத்தை கொடுத்திருக்கிறார். ஆக இவரிடத்திலே நாங்கள் ஒரே ஒரு சின்ன விடயத்தை கேட்கிறோம். நீங்கள் நிறையவே இங்கே வந்த நாட்டிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நிறையவே இம்ப்ரூவ் ஆகி இருக்கிறீங்க. உங்களுடைய எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் எங்களுடைய பங்கேற்கல. இதுக்கு பின்னாக இருந்த அந்த பூஸ்ட் என்ன? Confidence. And so now I have to tell you, this Remax model is going to be Japan. I believe that. அதனால தான் நான் 2 வருஷமாக இந்த Remax ஓட இருக்கிறேன். அதில் ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் மிஸ்டர் லதன் வரதராஜா. சொன்னால் அவர் தான் இப்படி ஒரு பிளானை ஜாப்னாவுக்கு கொண்டு வந்து ஜாப்னாவோட லீடர்ஷிப் இன்டர்நேஷனல் லெவலுக்கு எடுத்துக்கொண்டு போனாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ். மறுபடியும் அவரை நான் வாழ்க்கையில் பாராட்டுகளை கூறிக்கொண்டு கனடாவில் இருந்து வருகிற ஒருவர் உணவு பேசுவதற்காலேயே சில விடயங்களை செய்து முடிப்பது என்பது சிரமமாக இருக்க ஒருத்தர் கனடாவில் இருந்து வந்து ரீமேக்ஸ் ஆஃப் ரியாலிட்டியை நிறுத்தி எல்லாருமே ஆரம்பத்தில் இதெல்லாம் சரிவராதில் அதை விட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இல்லை என்னால் முடியும் என்று சொல்லி 2 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்திருக்கிறார்கள். மிக பெரிய விடயம். இந்த இடத்துல நாங்கள் திருமதி லதன் வரதராஜாவையும் நாங்கள் கடலாக அவர் இந்த இடத்துல இருந்திருந்தார். இந்த இடத்திலே அவருக்கு நன்றிகளும் பாராட்டுகளும். அடுத்த விருதினை வழங்கி வைப்பதற்காக பெருமையோடும் மகிழ்வோடும் அன்போடும் நாங்கள் மேடை கலைப்பது ரீமேக்ஸ் ஆஃப் ரியாலிட்டியினுடைய நிர்வாக இயக்குனர் லதன் வரதராஜா அவர்களை அன்பாக நாங்கள் மேடை கலைக்கின்றோம். Chocolate 2019. Chocolate 2019 is awarded to Champagne graduate for demonstrating her understanding the value of inclusive learning. உங்களுடைய நிர்வாக இயக்குனரின் தலைமை போகிறது. காரணம் இந்த விருதை எடுத்து
எப்படி கொண்டு பண்ணாங்கன்னு தெரியல. எங்களுக்கு ஆஃபீஸில் எவ்வளோ ஃப்ரீடம் தரணுமோ அவ்வளோ தந்துருக்காரு. எங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ரொமோஷன் அந்த ப்ரொமோஷனாக எனக்கு வேண்டியிருக்கு. தேங்க்யூ. அடுத்த விருது Outstanding Achievement 2019 is awarded to Nidarshan and Srinivasa. Outstanding Achievement 2019 is awarded to Nidarshan and Srinivasa. ரெண்டு விருது வாங்கியிருக்கீங்க. ரெண்டு விருது தானே. இதுவே உங்களுடைய பங்களிப்பு ரிமாக்ஸ் நோட் ரியாலிட்டி எப்படி இருக்க போகுது? ஒரு சில வார்த்தைகள். இது கிடைக்கும் எதிர்பார்க்கல. இந்த லைஃப்ல இதான் நல்லா இருக்கு. பட் எல்லாத்துக்கும் சாருக்கு இந்த ரீமேக்ஸ் நோட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிட்டு என்ன இருக்குன்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுது. பட் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஈவோ பண்ண டைம் தான் போயிருக்காங்க. அப்போ எங்களுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டிங்காக எல்லாரும் நீங்கள் பொறுத்தாக இருந்திருக்காரு. இனிங்கிற ஈவோ பண்ண போகிறதில்ல. எல்லாருக்கும் மோட்டிவேஷனாக இருக்கணும், இன்வெஸ்டனாக இருக்கணும் சொல்ல சொல்லி 2019 விருதை வழங்கியிருப்பதற்காக திரு நகர் வரதராஜாவோடு சேர்ந்து இன்றைய நாளினுடைய நிகழ்வின் விருந்தினராக வந்திருக்கிற ராஜராஜா பிரகாஷ் அவர்களையும் அந்த விருது வழங்கியிருப்பதற்காக நாங்கள் உங்களை வரவேற்கிறோம். Top Producer 2018 விருதை பெற்றுக் கொள்ளும் விஜய் நெட்புலனிடம் இவரை மகிழ்ச்சியுடன் ரீமேக்ஸ் நோட் ரியாலிட்டி மட்டுமல்ல, ரீமேக்ஸ் ஸ்ரீலங்காவுக்கான ஒரு பரிசிலை ஒரு கௌரவத்தை வழங்க காத்திருக்கிறது. அபிராமி அன்போடு நாங்கள் அறிவித்து கிடைக்கிறோம். விஜய்க்காக அந்த பரிசிலை அந்த கௌரவத்தை வழங்கியிருக்கிறது. நோட் ரியாலிட்டிக்கான கௌரவத்திலையும் பாராட்டுகளை வழங்கி வைத்திருக்கிறார்கள். தாய் குடும்பமாக இருக்கிற ரீமேக்ஸ் ஸ்ரீலங்கா அவர்களுக்கு நமது நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக்கொண்டு இன்னும் ஒரு முக்கியமான தருணத்துக்குள்ளே நாங்கள் கடந்து போகிறோம். அதற்கு முன்னர் நிறைய பேசினால் கலந்து ஒரு நடிகர்களுக்காக காத்திருக்கிறது. பார்த்துவிட்டு தொடர்ந்தும் நாங்கள் பேசலாம். गान कनड़गी मुखमिटकी तुम तो पलड़गी थोड़ी सिर भारी
இன்டர்நெட் இல்லாமலே பாடலாமா It's not a very easy thing to run a company, especially running a successfully 2 years calls for a cake cutting celebration. I'm calling all the members, realtors and everybody who's been a part of this group to join the celebration. Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. Good evening, all of you. Respected ladies and gentlemen, as we have come to the end of the function, it's given me an immense pleasure to deliver a word of thanks to all of you. My special thanks to the Chief Guest, Mr. Agilan Kusumasamy, Mr. V.K. from Yagna Chamber of Commerce, Mr. Roski Navadalaya from Canada, and my very special thanks to the guest of honor, Dr. Tilak Rajkumar, Mr. Avalambara Rajapalan, Commercial Bank Senior Manager. Also, a big congratulations to the Remix broader honor coming to all the way from Colorado. We really appreciate your support Remix as a team with members. I take your pleasure in extending my heartfelt thanks to the Audio team for the music program and the amazing dance show. Amazing performance is by Yagna Dance team. Once again, thank you for making this evening colorful. Last but not least, my heartfelt thanks to all the clients, families, friends, and all who helped make this event a great success, especially the management of this. அனைவருக்கும் எனக்கு வாழ்க்கையில வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விழாவில் ஒரு வீட்டு நான் வந்திருப்பதால் இந்த மறக்கக்கூடிய தருணத்தில்
இந்த விழாவை சிறப்பாக நடாத்த உதவிய அனைவருக்கும் நன்றிகளை தெரிவிக்க ஆசைப்படுகின்றோம். எமது அழைப்பை ஏற்று விழாவை சிறப்பித்து எமது ரீமேக்ஸ் ஆஃப் ரியாலிட்டி குழுமத்துடன் இணையில் இருந்த அனைவருக்கும் நன்றிகளை தெரிவிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இந்த மாலை வேளையில் சியால் அலங்கரித்த டிஜே மது அற்புதமான நடனத்தை வழங்கிய ஜப்னா பிள்ளைகள் நடனக்குழு இவை அனைத்தையும் புகைப்பட கருவியினால் கதையாக சித்தரித்துக் கொண்டிருக்கும் ஸ்டுடியோ இமேஜினா இவர்களுக்கும் நன்றிகளை தெரிவிப்பது மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். நமது இரண்டாவது காலா மற்றும் இருபரப்பு விழாவில் உங்களுடன் இணைந்திருக்கும் வாடிக்கையாளர்கள், சட்டத்தரணிகள், தொழில் வல்லுநர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மற்றும் இந்நிகழ்வை சிறந்த முறையில் நடத்த எங்களுடன் பங்கேற்ற ஜேபி நிர்வாகத்தினருக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மற்றும் நமது கௌரவ விருந்தினர்கள் அனைவருக்கும் எனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். முழுவதுமாக இந்த நிகழ்ச்சியை வரும் செய்யலாம் என்றிருக்கிறேன். காரணம் உங்களுக்கான இரவு போஸ்டரும் தயாராக இருக்கிறது. என்னுடைய மனதில் இருந்து ஒரு ஓரிரு வரிகளை ரீமேக்ஸ் ஆஃப் ரியாலிட்டி குழுவினருக்காக நான் பதிவு செய்ய வேண்டும். 2 வருடங்களில் இவர்களுக்கு நான் இந்த பயணம் நிறைய சர்வீஸ், நிறைய தவறு, நிறைய சரி செய்யப்பட்ட தவறுகள், இப்படி நிறைய நடைமுறைகளை கடந்த வருடத்தை விடவும் இந்த வருடம் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது. 2 வருட காலத்திலே இந்த வருடம் சிறப்பாக உங்கள் அத்தனை பேருடைய அழைப்பிடம் இருக்க வேண்டும். குடும்பத்தில் ஒரு விசேஷம் என்று சொல்லுவதால் எல்லா உறவுகளிலும் வரவேற்பார்கள். இன்றைக்கு ரீமேக்ஸ் ஆஃப் ரியாலிட்டியினுடைய இந்த 2 வருட பூர்த்திக்கு வரையிடத்திருக்கிற நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ரீமேக்ஸ் குடும்பத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு உறுப்பினர்கள். இதே ஆதரவும், இதே அன்பும் இதுவரை வருடங்களிலும் தொடர்பு வைக்கிற நம்பிக்கையோடு எல்லாருக்கும் இந்த வருடம் சிறப்பாக இருக்கிறது என்று வாழ்த்துக்கொண்டு விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். நன்மையின் பருவம்.
whistle go. Get low when the whistle go. Get low when the whistle go. வணக்கம். கொரோனா வைரஸ் பற்றி நாம் எல்லோரும் அறிந்ததே. இந்த நேரத்தில் நாம் எல்லோரும் விழிப்புணர்வாக இருக்க வேண்டும். அண்ட் நீங்களும் பாதுகாப்பாக வீட்டிலே இருக்க வேண்டிக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ. வணக்கம். நான் என் ஃபேமிலியோட வீட்டில் சேஃபாக இருக்கிறேன். நீங்களும் உங்களோட ஃபேமிலியோட வீட்டில் சேஃபாக இருந்து இந்த நாட்டை COVID-19 பரவாமல் தடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் உதவி செய்வோம். ஸோ எல்லோரும் உங்களோட ஃபேமிலியோட வீட்டில் சேஃபாக இருங்க. Hi everyone, this is from REALTY Jeffna. Please எல்லாரும் வீட்டில் சேஃபாக இருங்க. அப்போ தான் நாங்கள் ஃப்ரண்ட்லைன் ஒர்க்கர்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ண இயலும். ஸோ எங்களுக்கு அதன் வெளியே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கணும். வணக்கம். இந்த கொரோனா நோயிலிருந்து நம்மளை பாதுகாக்க நான் என் குடும்பத்தோடு நான் வீட்டில் சேஃபாக இருக்கிறேன். அதுபோல் நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தோட வீடுகளில் சேஃபாக இருங்க. எங்களுக்காக எங்களை இந்த நோயை தடுப்பதற்காக கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிற அனைவருக்கும் நன்றிகள். Hi guys, this is from REALTY. Please stay at your home. I am Rahulan, Remax North Reality. COVID-19 பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்காக நான் வீட்டை என் ஃபேமிலியோட சேஃபாக இருக்கிறேன். அதே மாதிரி நீங்களும் ஸ்டே அட் ஹோம். தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் திவாகர். கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து அனைவரையும் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக நான் குடும்பத்தோடு வீட்டிலே இருக்கின்றேன். அதேபோல் நீங்களும் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் நாட்டு மக்களுக்காகவும் கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக வீட்டிலே இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஹாய், ஐ ஆம் தர்ஷன் ஃப்ரம் ரீமேக்ஸ் நோட் ரியாலிட்டி ஜெஃப்னா. இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த தாக்கத்தை பற்றி எல்லாரும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ அதுலேருந்து என்னை பாதுகாத்து கொள்வதற்காக கொஞ்சம் சுயநலமாக நான் இந்த வீட்டில் இருக்கேன். உங்கள்கிட்ட எனக்கு வரக்கூடாதுன்றதுக்காக. அதே மாதிரி கொஞ்சம் பொது நலமாக இருக்கிறேன். என்னட்டேருந்து உங்களை யாருக்கும் பரவக்கூடாதுன்றதுக்காக. ஸோ ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாட்டில் நடக்கிற இந்த இன்ஃபெக்ஷன் பிரச்சனையால் ஸோ எல்லோரையும் வீட்டில் இருக்க சொல்லி கவர்மெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் எல்லோரும் வீட்டில் இருங்க. வீட்டில் இருக்கிறது உங்களுக்கு சேஃப்டி, வெளியே போகிறது உங்களுக்கு சேஃப்டி இல்லை. ஹாய் வணக்கம், நான் துஷாந்த் ஃப்ரம் ரீமேக்ஸ் நாட் ரியாலிட்டி. கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து என்னையும் அனைவரையும் பாதுகாப்பதற்காக நான் வீட்டிலேயே இருக்கின்றேன். அதேபோல் நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்துடன் வீட்டிலேயே பாதுகாப்பாக இருங்கள். Thank you to all the grocery delivery drivers and farmer workers who help Sri Lankans stay safe. Thank you and be safe.
நாங்கள் பாதுகாப்பாக வாழ்வதற்கு எமக்காக 24 மணி நேரங்களும் அயரால் உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஹெல்த்கேர் ஒர்க்கர்ஸ், க்ரோசரி ஸ்டோர் ஓனர்ஸ், டெலிவரி டிரைவர்ஸ் அண்ட் கிளீனர்ஸுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றி. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் திவாகர், ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் ஃப்ரம் ரீமேக்ஸ் நாட் ரியாலிட்டி. தற்போது நான் பார்த்து கொண்டிருக்க எஸ்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ். இதில் 2 தியேட்டர்கள், 2 கல்யாண மண்டபங்கள், ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. இது தொடர்பான மேலதிக விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள அலையுங்கள் 0777-202-6683 எண்டிங் டிஸ்கிரிப்ஷன், அதையும் பார்க்கவும்.
Together, we've created the #1 name in real estate. A brand that sets new standards of excellence, one agent at a time. Always staying one step ahead of the market, consumer trends, and the competition. And RE/MAX, like all great brands, continues to evolve. We act for the future while honoring the past. Consumers drive our business, so we talked to 20,000 of them to ask what they thought of our logo. Over half felt it was time for an update. And this affects how the next generation of buyers and sellers thinks about the brand. We're the world's greatest real estate company with the industry's best agents. Staying ahead means staying modern. Millennials are the biggest generation with the most purchasing power in history, and they've got digital in their DNA. So we need to continue to plan for, not around, today's digital landscape. By refreshing, we'll unify our family of brands, prompting consumers to think of RE/MAX for all things real estate. In 2016, we introduced the sign of a RE/MAX agent, a powerful message that focuses on the quality of our agents. In 2017, we'll evolve our actual signs, giving agents a bold new visual identity to rally behind, exciting consumers and shoring up our leading position for the next 20 years and beyond. To recap, we'll stay #1 and continue to expand our network by connecting with the digital generation. The consumer is at the core of everything we do, and their feedback is vital. Far from outdated, consumers said the new logo was more modern, more trustworthy, and stronger than the current logo. And an incredible 74% of consumers identified the new balloon as RE/MAX's icon. We tested the signs with thousands of consumers and our own brokers and agents in a careful, data-driven process, because the future demands it. You'll have more options that consumers love and perceive as clean, elegant, iconic, and undeniably RE/MAX, ultimately enhancing your business potential and your marketing. In 2017, honor the past, act for the future, and see your brand soar. Marketplace is now open. And make a mess, so I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing. So all right, here we go. For everything, you held me down, but I got up. Already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that sound, like thunder gonna shake the ground. You held me down, but I got up.
So this is pretty risky. To me, this is pure offense. We can do this together. We change the game. This is my mountain. We are REMAX.
So this is pretty risky. To me, this is pure offense. We can do this together. We change the game. This is my mountain. Stop. We are REMAX. Together, we've created the #1 name in real estate. A brand that sets new standards of excellence, one agent at a time. Always staying one step ahead of the market, consumer trends, and the competition. And REMAX, like all great brands, continues to evolve. We act for the future while honoring the past. Consumers drive our business, so we talked to 20,000 of them to ask what they thought of our logo. Over half felt it was time for an update. And this affects how the next generation of buyers and sellers thinks about the brand. We're the world's greatest real estate company with the industry's best agents. Staying ahead means staying modern. Millennials are the biggest generation with the most purchasing power in history, and they've got digital in their DNA. So we need to continue to plan for, not around today's digital landscape. By refreshing, we'll unify our family of brands, prompting consumers to think of REMAX for all things real estate. In 2016, we introduced the sign of a REMAX agent, a powerful message that focuses on the quality of our agents. In 2017, we'll evolve our actual signs, giving agents a bold new visual identity to rally behind, exciting consumers and shoring up our leading position for the next 20 years and beyond. To recap, we'll stay #1 and continue to expand our network by connecting with the digital generation. The consumer is at the core of everything we do, and their feedback is vital. Far from outdated, consumers said the new logo was more modern, more trustworthy, and stronger than the current logo. And an incredible 74% of consumers identified the new balloon as REMAX's icon. We tested the signs with thousands of consumers and our own brokers and agents in a careful, data-driven process, because the future demands it. You'll have more options that consumers love and perceive as clean, elegant, iconic, and undeniably REMAX, ultimately enhancing your business potential and your marketing.
In 2017, honor the past, act for the future, and see your brand soar. With today's technology, it's not uncommon for people to think they can buy or sell a home on their own, until they try. Selling on your own or choosing the wrong agent can be a recipe for disaster. But choosing the right real estate agent will give you the desired outcome. Here are the top 5 reasons why you should work with a RE/MAX agent. First, you need proper representation. A RE/MAX agent is a professional who can provide insight and value through every step of the transaction. They work strictly on your behalf to screen prospects, make appointments, and organise showings. They represent you objectively in negotiations, ensure proper disclosures, and oversee the proper completion of all documents and contracts. They also make sure that deposits are secured, that all legal requirements and conditions are met, and that the closing process goes smoothly. Second, a RE/MAX agent has current and historical market experience, as well as in-depth knowledge of local demand and the condition of comparable properties for sale. Your agent can use this experience and knowledge to help you establish a pricing strategy that will optimize the sale of your home. Third, a RE/MAX agent can help you improve the saleability and value of your home. Your agent can suggest simple ways to maximize the condition of your home by providing tips on how to reduce clutter and how to improve your curb appeal, making it fit to sell. You only have one chance to make a first impression, so make sure it's the right one. Fourth, a RE/MAX agent is skilled in marketing your property to the right buyer. Reaching and attracting the right buyer is the role of your RE/MAX agent. Through RE/MAX, your agent has access to traditional and online marketing resources that are second to none in the industry, so they can attract buyers from around town and around the world. And fifth, you are not a real estate professional. Selling a home is a great deal more complicated than simply putting a sign on your lawn. There is a myriad of legal and logistical considerations that can easily be overlooked, making the process more complex, more frustrating, and more costly than it needs to be. And that can be a recipe for disaster. Therefore, hire a professional RE/MAX agent to ensure a smoother and more successful transaction. Choose wisely. Choose RE/MAX.
Built in 2004, this Midwestern family boasts strong foundations with sunny interiors. Plus 2 twin-sized girls, 1 fixer-upper son, and 1 built-in bloodhound. Also comes attached with walk-in in-laws, located just around the corner. Perfect for the right agent with the right listing, like this 3-bed, 4-bath colonial with an in-law suite, cozy family room, and laminated floors. Great for pets. RE/MAX agents are more recommended because they recommend what's right for you. That's the sign of a RE/MAX agent. RE/MAX. எம்மிடம் வீடு காணி வாங்குவதற்கு எவ்விதமான சரக்கு பணமும் அறவிடப்பட மாட்டாது. நம்பிக்கையுடன் நாடுகள் நட்பான விற்பனை முகவர்கள் ஒரே முகவர்கள் 77566000. எல்லோருக்குமே உங்களுடைய உழைப்பு தெரியும். இந்த நேரத்திலே இந்த விருதை பெற்றிருக்கிற நீங்கள் எப்படி உணர்கிறீர்கள் என்பதை எல்லோருக்கும் சொல்லுங்கள். அனைவருக்கும் வணக்கம். ரீமேக்ஸ் என்னுடைய முதல் வேலை, என்னுடைய கரியருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரீமேக்ஸ் தான். முதல் வேலையில் எனக்கு கிடைச்ச ஒரு முதல் அச்சீவ்மெண்ட் இந்த அவார்டு. என்னுடைய லைஃப்பில் முதல் அவார்டு இது. இதுக்கு மிகவும் காரணமாக இருந்தது எங்களுடைய ரீமேக்ஸ் ஸ்தாபன ஓனர் மிஸ்டர் லண்டன் ரகுராஜா. அவர் கொடுத்த அந்த ட்ரைனிங், அந்த அவார்டு, அந்த எனர்ஜி தான் எங்கிட்ட ஆல்மோஸ்ட் 22 ஏஜென்ட்ஸ் இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ திரும்ப நாங்கள் கொஞ்சம் பேர் குறைஞ்சிருக்கிறோம். ஆனால் திரும்ப இப்போ அவங்களுடைய வளர்ச்சியை பார்த்து இந்த மக்களோட வளர்ச்சி நிறைய பேர் ஆசைப்படுகிறேன். அதுக்கு காரணம் நம்முடைய பஸ்ஸில் அந்த எனர்ஜியும் அவர் கொடுக்குற அந்த மோட்டிவேஷன், அந்த ஸ்கில் மட்டும் தான். இப்போ இன்னும் தொடர்ந்து வருகிற காலத்தில் நம்ம ரீமேக்ஸ் வேர்ல்ட் வைடாக நிறைய அவார்டு பெறுவோம் என்று நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. தேங்க்யூ.
வணக்கம். நான் திவாகர், ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் ஃப்ரம் ரீமேக்ஸ் நாட் ரியாலிட்டி. தற்போது நான் பார்த்துக்கொண்டிருக்க எஸ்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ். இதில் 2 தியேட்டர்கள், 2 கல்யாண மண்டபங்கள், ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. இது தொடர்பான மேலதிக விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள அலையுங்கள் 0777-202-6683 எண்டிங் டிஸ்கிரிப்ஷன், அதையும் பார்க்கவும்.
ஸ்லோகத்தினுடைய 2வது வருட பூர்த்தி நிகழ்விற்கும் விற்பனைகள் நிகழ்விற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் வருகை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். அதனால தான் நான் 2 வருஷமாக ரீமேக்ஸோட இருக்கிறோம். அதில் ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் மிஸ்டர் லதன் சொன்னால் அவர் தான் இப்படி ஒரு ஜாப்னாக்கு கொண்டு வந்து ஜாப்னாக இன்டர்நேஷனல் லெவலுக்கு எடுத்துக்கொண்டு போனாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் பேக் அகேன். Baby, tonight's like fuego. We about to spend a dinero. We party chillin'. காரணம் நான் இருக்கிற இந்த விருதுகளை வழிகாட்டி நிறையவே இருந்திருக்கிறது. அது அந்த வழிகாட்டி கண்டு சொல்வது இன்னும் பொருத்தமாக இருக்கு. இதுவே உங்களுடைய பங்களிப்பு ரிமாக்ஸ் நோட் ரியாலிட்டி பற்றி இருக்கும்போது ஒரு சில வார்த்தைகள் Al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos.
We're out on the streets trying to learn a little bit about the perception of what's going on, not only in the real estate market, but what these folks think about RE/MAX in general. So follow me. You guys, can I bother you for just 1 second? Hey guys, can I bother you for just a second? Before you take off on your scooter? No, don't be afraid. Real quick, just one quick question. Are you a homeowner? Yes, I am. Okay, who'd you buy your house through? Name of the real estate company. RE/MAX? I think it's RE/MAX. You think it was RE/MAX? Tell me what your perception is of a RE/MAX agent. Quality. Quality. Integrity. 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 Friendly. Friendly. And you made a good choice by choosing a RE/MAX agent. Way to go. Give me 5. All right. What is the first real estate company that pops into your mind? RE/MAX. 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 Is there a right or wrong answer type deal? Absolutely not. State Farm. State Farm. Yeah. Allstate. Zachem Real Estate Company. Let's check with this guy right here, see what he knows about the real estate market. Excuse me, sir. Robert? Yeah. Fill in the blank, Robert. Who sells more real estate in the world than anybody? When you think of RE/MAX, what do you think of? They have a woman CFO. So which company sells more real estate in the world than any other company? Who would you say? RE/MAX? RE/MAX. All right, because you know Margaret Kelly personally. Personally. Dear friends. Dear friends. Who do you think sells more real estate in the world than anybody else? If you're right, I'll give you a hug. Maybe I want a wrong answer then. Hey, well, 50-50 shot. You don't know what's going to happen. RE/MAX sells more than anybody else. Yes. Fair enough. Thanks, man. Good job. This person clearly embodies the best of what real estate is today. It's no small feat that this person won the award with more votes than anybody else to date. You may already guess who I'm talking about. Please join me with a warm welcome for Mr. Dave Liniger, co-founder and chairman of the board of RE/MAX, as our 2011 People Choice winner of the Most Influential Leader of the Year. Congratulations. Yes. Thank you very much. Ladies and gentlemen, just a quick experiment. Show of hands. Who in here has been born since 1972? So about 2/3 of the people in here. In 1973, when we founded RE/MAX, January of 1973, the technological marvel of our office was an IBM Selectric 2 typewriter with a self-correcting ribbon. Our copy machine, by the way, you had to take a piece of paper, put it between 2 pieces of plastic, stick it in a machine that smelled like ammonia and came out very, very limp. There were no fax machines yet. There was no overnight mail. FedEx didn't exist yet. If you got MLS information, it was tear sheets that you put into a little binder. Al Gore had not created the internet yet. And the world changed. And the thing that's really amazing, looking back over the 39 years that RE/MAX has been around, is the speed that change is occurring, because it is accelerating at a faster and faster pace. Very simply, 2 or 3 years ago, most of us had never even heard of an application or an iPhone, let alone an iPad. And right now, there's 600,000 applications that have been created for those devices in less than 2 years. That shows you the speed of change that's happening. Now, many people in the real estate industry are like an ostrich with their head in the sand, and they try to ignore it and say the only thing that counts is customer service and I'll be able to be successful. In reality, change is going to overwhelm those who do not embrace it. And this is, I think, my 3rd or 4th opportunity to be at Inman over the past few years. And I have to say, the people in here are really not afraid of change. You're embracing change. You're looking forward to change. And that makes you the leaders of the real estate business. Thank you very, very much for the award. I appreciate it sincerely. Have a great conference and find out all these new great ideas. Thanks again. Thank you. Congratulations.
So we were actually going to go with Remax, and then my brother-in-law actually told me about you, so here we are. Ah, well, that's funny, because I was thinking about going to work for Remax myself, but they've got this whole thing with qualifications and getting results and stuff like that. So, let's go look at this first place, huh? Great. Okay. Okay, so it's a little bigger than we had discussed and a slightly higher number than we talked about, but check it out. That's a warehouse. To the naked eye, yes. We're looking for a 3-bedroom ranch-style home. Understood. Understood. Let's move on then, shall we? Now, this one is cheaper than we had talked about, but it's sort of a fixer-upper. It's a vacant lot. Like I said, it would take some work. We'd like something with a house on it. I completely understand. Right this way. All right, so this beauty has just been listed, fresh on the market, and it's right in your price range. This is the house we're trying to sell. As humans, we are all capable of achieving great things. From our first steps to our 100th birthday. Life is actually a series of milestones, from one accomplishment to another. One of our greatest accomplishments on Earth is actually owning a piece of it. We search online and dream of the right one. Then we pick out a few dots on the map. But is finding a home really as simple as that? Is each potential house as simple as a yay or a nay? Is the right one gray or blue-gray? What if the house I love is not in the neighborhood I love? Did the 30 minutes you spent in it really seal the deal for the 30 years you might be living in it? Is that the right price, or could we list it for more? What if the home inspection leads me to reevaluation? At closing time, should I just sign on the dotted line? So now tell me, should I go with the guy I know or one that knows? And despite all that technology provides us with its info and maps, there is still no app for that. Application not found. Buying a home is an adventure with tons of twists and turns along the way. No two homes are the same, despite what their stats may say. It's not one decision to find the right one, but rather 1,001. And when each of these decisions are made correctly, it can fulfill your wants and your needs. It's finding a home and a community that succeeds. Whether on the sign or in the car or on the phone, RE/MAX fights to find the right owners for the right homes. And that's why we're here to help you navigate the quest to find you the best of the best, to get to life's greatest accomplishment. So when you're ready to explore life's next great chapter, we'll be here. RE/MAX. What are you, going with RE/MAX now? I thought we were, you know... It's been like 3 weeks. I mean, you never got back to us. I'm getting back to you now! All right, check it. This guy's whack. Let me tell you a little something about this something. When it comes to selling houses, I'm straight bumping. Though I may have come across a little flaky, I got you covered, maybe. No, he doesn't. I said maybe. Why would you want to be with this wannabe? My card says what I touch turns to sold. You better look before you leap, before he sends you up a creek. With 2 paddles and a boat that doesn't leak. They did the research. They didn't just stumble onto me, they want the best. Now tell me how you gonna compete.
Double granny knots, balloons in the yard. Got a fishbowl where you can drop your card. I take them inside. I'm a staging superstar. These plants are too close together, watch me move them apart. You're right, that does look better. That's an amazing display. But if you wanna get results, let me show you the way. We are worldwide. Everybody knows our sign. Might even sell your house to a foreign guy. And while our competition's out flying a kite, in over 80 countries, I balloon fly. We are worldwide. Everybody knows our sign. Might even sell your house to a foreign guy. And while our competition's out flying a kite, in over 80 countries, I balloon fly. You wanna list your house with me, cause all the stats agree. Last year I sold 40, while he barely sold 3. I barely sold 3, I sold 3 with ease. If the sellers are the carrots, that means I am the peas. Do you have your CDP? You know me. Is that a no? Yes. Yes, that's a no, or yes, you do have your CDP? Yes. No, I don't even know what that stands for. Kind of hard not to be cocky when you're hanging laser copies. I cut slits on the bottom so you can take just one. We'll take 2. Whatever you wanna do, our design center helps me help you. National advertising helps me help you. Brand awareness helps me help you. Our experience helps me help you too. Keeping real estate real with the red, white, and blue. We are worldwide. Everybody knows our sign. Might even sell your house to a foreign guy. And while our competition's out flying a kite, in over 80 countries, I balloon fly. We are worldwide. Everybody knows our sign. Might even sell your house to a foreign guy. And while our competition's out flying a kite, in over 80 countries, I balloon fly. Remax, gonna go with Remax. We're gonna go with Remax. We're out on the streets trying to learn a little bit about the perception of what's going on, not only in the real estate market, but what these folks think about RE/MAX in general. So follow me. You guys, can I bother you for just 1 second? Hey guys, can I bother you for just a second? Before you take off on your scooter? No, don't be afraid. Real quick, just one quick question. Are you a homeowner? Yes, I am. Okay, who'd you buy your house to? Name of the real estate company. RE/MAX? I think it was RE/MAX. You think it was RE/MAX? Tell me what your perception is of a RE/MAX agent. Quality. Quality. Integrity. 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 Friendly. Friendly. And you made a good choice by choosing a RE/MAX agent. Way to go. Give me 5. All right. What is the first real estate company that pops into your mind? RE/MAX. 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 Is there a right or wrong answer type deal? Absolutely not. State Farm. State Farm. Yeah. Allstate. Zachem Real Estate Company. Let's check with this guy right here, see what he knows about the real estate market. Excuse me, sir. Robert? Fill in the blank, Robert. Who sells more real estate in the world than anybody? When you think of RE/MAX, what do you think of? They have a woman CFO. So which company sells more real estate in the world than any other company? Who would you say? RE/MAX? RE/MAX. All right, because you know Margaret Kelly personally. Personally. Dear friends. Dear friends. Who do you think sells more real estate in the world than anybody else? If you're right, I'll give you a hug. Maybe I want a wrong answer then. Hey, well, 50-50 shot. You don't know what's going to happen. RE/MAX sells more than anybody else. Yes. Fair enough. Thanks, man. Good job.
on behalf of Remax Board, the chapter brand. From a single office that was opened in 1973, today it stands tall for the past 45 years, holding 70,000 branches in more than 100 countries all over the world. With approximately 125,000 agents working with Remax all over the world, can we have a great applause for the achievement of Remax? I'm glad to be part of this great event with you all today. Life and brightness has always been equated with positivity. So let us stand with lighting ceremony, and here I welcome our esteemed guest, Mr. Rajeev Tyagaraja, MD and CEO of the really on-band Carpet Band, and he is also a chairman of the Civil Chamber of Commerce. We are extremely happy that he joined us today, and it's my pleasure to invite our beloved Mr. Rajeev Tyagaraja to light the lamp of prosperity.
gentlemen, boys and girls, I'm Nishana. It's given me a great pleasure to welcome you all to the first year anniversary of Remix of Reality and Not Get by Gilby. You are all here tonight because you have each played an important role in our office for the past year. And today is just a small way of saying thank you. I would like to take this opportunity to extend more welcome our honorable chief guest, Mr. Rajendra Tyagaraja, Chairman, Sloan Chamber of Commerce and Gagels Bank Managing Director and CEO. Please warmly welcome our special guest, Ms. Rajulada Valipuranathan, Director, Nursing Education, Ministry of Health. And we welcome Dr. Tilak Rajkumar, F.N. Teaching Hospital. And Dr. Nirupa Rajanadan and Mr. Jeevanda from Remix, Sri Lanka. Anniversaries are wonderful, magical, celebratory occasions. May we extend a warm word of welcome to you all at this our first anniversary. Anniversaries are opportunities for recollections of the year gone by and positive reflections for the year ahead. And as we take the time to express our gratitude for a fantastic year gone by, we turn expectantly to the year that lies ahead. We look forward to another wonderful year, a time to build and strengthen our presence in Jaffna. With all of our clients and to be able to provide hassle-free property sales and purchase for you all. Tonight, as we celebrate our first anniversary, I value even more the special people that we are able to share this occasion with. Thank you, one and all, for being beside us this past year and supporting us. And may you be ever near in the years ahead. Thank you. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். இங்கே வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். இங்கு வந்திருக்கும் அனைவரும் கடந்த வருடம் உமது நிறுவனத்திற்கு மிகப்பெரிய பங்கை ஆற்றியுள்ளனர். உமது காகித விழாவை சிறப்பிக்க உங்களுடைய பங்கு மிக முக்கியமாக இருக்கின்றது. இன்றைய நாள் உங்களுக்கு நன்றி கூறுவதற்கான சிறியதொரு வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது. பிரதம விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கும் இலங்கை வர்த்தக சம்மேளனத்தின் தலைவரும் காகல்ஸ் வங்கியின் பிரதம நிறைவேற்று அதிகார சபை தலைவருமான திரு ராஜேந்திர தியாகராஜா அவர்களை அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கிறோம். சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கும் சுகாதார அமைச்சின் சாதிய கல்வி பணிப்பாளரான செல்வி ரஜிலாதேவி வலிபுரநாதன் அவர்களையும் மற்றும் யாழ் போதனா வைத்தியசாலை டாக்டர் திலக் ராஜ்குமார் மற்றும் டாக்டர் நிருபா ராஜலதன் மற்றும் ரீமெக்ஸ் ஸ்ரீலங்கா திரு ஜீவந்த் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்பதில் பெருமகிழ்வு அடைகிறோம். ஆண்டு விழாக்களானது எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சியான, உற்சாகமூட்டக்கூடிய, பெருமிதமான, கௌரவிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாகும். இவ்வாறான பெருமிதம் கொள்ளக்கூடிய எங்களது காகித விழாவிற்கு உங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அது மட்டுமன்றி கடந்த ஆண்டில் நாங்கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சிகள், வெற்றிகள், அனுபவங்கள் மற்றும் எங்களது ஏற்ற இறக்கங்களை இந்த இடத்தில் நினைவு கூறுவதற்கு பெருமைப்படுகிறோம். அத்துடன் எங்களுக்கு உதவிய அனைவருக்கும் நன்றி கூறவும் கடமைப்பட்டுள்ளோம். அது மட்டுமன்றி இனி வருகின்ற அற்புதமான ஆண்டில் நாங்கள் நமது வாடிக்கையாளர்களுடன் இணைந்து யாழ் மண்ணில் எங்களது சேவையை கருப்படுத்தி அனைவரும் மனநிறைவுடன் காணி, வீடு, வியாபாரம் வாங்க விற்க எங்களது நேரத்தை முழுமையாக ஒதுக்கி சேவை புரிய தீர்மானித்துள்ளோம் என்பதையும் மகிழ்ச்சியுடன் தெரியப்படுத்துகிறோம். இன்று நாங்கள் நமது காகித விழாவை சிறப்பிக்கும் இத்தருணம் எங்களுடன் இணைந்து இந்நிகழ்வை சிறப்பிக்கும் நமது மதிப்புமிக்க வாடிக்கையாளர்களுடன் இதனை பகிர்ந்து கொள்ள முடிந்தவை நமக்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது. நமக்கு கடந்த ஆண்டுகளில் ஆதரவளித்து எங்களின் வளர்ச்சிக்கும் வெற்றிக்கும் உறுதுணையற்ற அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வதுடன் இனிவரை நாட்களிலும் எப்போதும் இவ்வாதரவை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இதுவரைக்கும் யாரும் செய்யாத ஒரு முயற்சியை புதிதாக முன்னெடுக்கிற போது அதற்கான எதிர்ப்புகள், தடைகள், சவால்கள் இதெல்லாமே அதிகமாக இருக்கும். முதல் முறையாக மிக துணிகரமாக ரிமாக்ஸினுடைய யாழ்ப்பாண கிளைக்கு பொறுப்பாளராக இருக்கிற அதனுடைய ஒரு மிக தைரியமான ஒரு முடிவினை எடுத்து இதை சிறப்பாக நடாத்தி கொண்டிருக்கிறார். ஆரம்பத்தில் எடுக்கிற போது யாரெல்லாம் இது சரி வராது, இதை வெற்றி பயக்காது என்றெல்லாம் சொல்லி இருந்தார்களோ இன்றைக்கு அது எல்லாவற்றையும் மாற்றி காட்டி வெற்றிகரமாக ஒரு வருடத்தினை பூர்த்தி செய்து இந்த நாளினை மகிழ்ச்சியாக கொண்டாட்டமாக
முக்கியமான ஒரு நாளாக திருமணத்திலாகி உங்களை எல்லாம் அழைத்து இன்றைய நாளில் அதை நாங்கள் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறோம். அந்த கொண்டாட்டத்திலே பங்கு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். அத்தனை பேரையும் மறுபடியும் நாங்கள் வரவேற்பதிலே பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இந்த ஒரு வருட பயணம் எந்தெந்த இடங்களில் எல்லாம் ஏற்றம் இருந்தது, எந்தெந்த இடங்களில் எல்லாம் சரிவுகள் இருந்தது, எந்தெந்த இடங்களில் எங்களுக்கு சவாலாக இருந்தது, இவைகள் எல்லாம் பற்றியும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய விருந்தினர்களாகிய நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்காக சிறிய காணொளி ஒன்றினை உங்களுக்காக நாங்கள் தயாரித்து வைத்திருக்கிறோம். Now we have a small video for our women and happy times the past 1 year. It was created by Odisha Rajarajan from Toronto, the daughter of our MD and CEO Latin. and reach the circumstances. Today we have Mr. Yamirajan, MD and CEO of Bulgari All Bank Cargill Bank to address the gathering. The stage is yours, sir. Kindly do the answer. This REMAX office in Vietnam.
I also had the good fortune and privilege of being there when London actually opened it exactly 1 year ago. And I think the conviction at that time when I had a conversation with him, being someone who has spent most of his adulthood in the West, having taken a decision to come back to his homeland and start his venture. While I think quite a few people who have said it was a risky business, I think he has taken a very calculated risk. And he has taken this initiative at a time when I think Sri Lanka and the North included needs this sort of professionalism in real estate. The concept of what Remax is doing is not new to Sri Lanka, but I think what Remax has brought into Sri Lanka and the other province, the degree of professionalism which has not been seen before, the institutionalization of real estate brokerage. I think in addition to that, access to markets is not only connecting people across Sri Lanka in buying and selling properties. As was mentioned earlier, the northern office and the Sri Lankan offices have access to the office network throughout the world. So that creates a complete new access to markets. And just before the formal function started, I happened to have a conversation with a lady who was in this room, who told me she also is a customer of Remax, and that she had the good fortune of placing her property in Jaffna with the office here, and found the buyer, a doctor from Canada, which means that there was the whole access was not just to Sri Lanka. This is a testimony that access is worldwide. And I think it works both ways. For people from overseas who are also looking for property here, there is again a much wider access to this whole process. And I think that is what makes this business stand out from its competitors. I'm very happy, and I'm also happy, and I know while the rest of the team here from Zambia and from Colombo is supporting their northern sisters and brothers, but I would also commend the people who are overlooking the Sri Lankan operation, Madani and the Shan, who have also taken the belief that Sri Lanka is ready for this. And also the fact that the husband and wife couple who have invested in this business, Ladan and Nirupa, they are running their own businesses respectively independently in Canada. And Nirupa runs a very successful institution for children with autistic challenges, and other runs a separate business which I think for years has been providing security services and equipment related to security in Canada. Now for them to manage that and also do this is not easy, but I think they have demonstrated that if there is focus and there is a will, there is a way. So let me again congratulate all of them conviction and aim. And I certainly see quite a few faces from the team who were there, the opening still here, which means that it's a great team. I think the team is working, and let me wish all the team members who are also here to support the investors
the investment will only be as good as the team. And it's great to see the retention of people who are obviously satisfied with whatever they're doing. And then we wish the REMAX team in the North greater success in the years to come. And for the customers and the patrons who have supported them, thank you once again for supporting these guys. From Target's Bank itself, I think the Northern team has backed them from day one. And I hope they will continue to back the organization in the years to come. Thank you very much. That was a valuable speech. Thank you very much, sir.
Makes excellence is the appreciation of its peer. We are getting into the time of appreciation. கடந்த நாட்களிலே கடந்த வருடத்திலே இது ஒரு வருட காலமாக பணியாற்ற இருக்கக்கூடிய ரீமேக்ஸினுடைய இந்த வெற்றிக்கு முழுவதுமாக உழைத்திருக்கக்கூடிய அத்தனை ஊழியர்களையும் கௌரவிக்கிற ஒரு நிகழ்வாக கௌரவிக்கிற ஒரு தருணமாக அவர்களுடைய உழைப்புக்கு மதிப்பு வெளியிடுகிற அதை பாராட்டி தட்டி கொடுக்கிற ஒரு தருணமாக இந்த தருணம் இருக்கப்படுகிறது. அந்த வகையில் throughout the year, our agents have been working to the Supreme Gujarajam. The next award is Chairman Award goes to Mr. Shairi Loindas. அனைவருக்கும் வணக்கம். ரீமேக்ஸ் என்னுடைய முதல் வேலை, என்னுடைய கரியர் ரீமேக்ஸ் தான். முதல் வேலையில் கிடைச்ச ஒரு முதல் அச்சீவ்மெண்ட் இந்த அவார்டு, என்னுடைய லைஃப்ல முதல் அவார்டு இது. இதுக்கு மிகவும் காரணமாக இருந்தது என்னுடைய ரீமேக்ஸ் ஸ்தாபன ஓனர் மிஸ்டர் லண்டன் ராஜா. அவர்களுக்கு அந்த ட்ரைனிங், அந்த அவார்டு, அந்த எடர்ஸ் தான் கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் 22 ஏஜென்ட்ஸ் உள்ளவங்க. ஆனால் இப்போ திரும்ப நாங்கள் கொஞ்சம் பேர் குறைஞ்சிருக்கிறோம். ஆனால் திரும்ப இப்போ அவங்களுடைய வளர்ச்சியை பார்த்து இன்னும் மக்களுடைய வளர்ச்சி பேர் ஆசைப்படுது. அதுக்கு காரணம் நம்முடைய பொசுக்கு அந்த எனர்ஜியும் அவர் கொடுக்குற அந்த மோட்டிவேஷன், அந்த ஸ்கில் மட்டும்தான். இப்போ இன்னும் தொடர்ந்து வேலை காலத்தில் நம்ம ரீமேக்ஸ் வேர்ல்ட் வைடான வந்து அவார்டு பண்ணுவோம் என்று நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. தேங்க்யூ. Next, we would like to invite Mr. Asla Valikudandan to the stage to give the award. Congratulations, Nidarshan. Rookie of the Year of 2018 award goes to Raghulan Kuganathan. And thank you, Ms. Rajla Valikudandan. And the next top lister for 2018 award goes to Mr. Shah.
very good evening for the all distinguished guests, ladies and gentlemen. It's with great pleasure to participate in this valuable, memorable occasion. I think you all heard REMAX, in short for Real Estate Maximus, is an American international real estate company that operates through a franchise system. Up until 2012, the company held the #1 market share in the United States and Canada since 1999, as measured by residential transaction size. REMAX is the #1 real estate company buying properties for sale, for rent, or to let. REMAX has been operating in Sri Lanka since April 2015 with the leadership of Mr. Sujan, a Sri Lankan who has been successful in Toronto, Canada for over a decade. This REMAX reality is established in Jaffna, its first office on 21st of January 2018. This stated by Mr. Ratan Varadaraja as a long-term dream of his, he could achieve after a hard effort. Now, we can proudly say it is completed 1 year successfully in its service. Through this REMAX, most of the people able to get more benefits without any bias. So we can say it's functioning, genuine, and believable, and also it has given work opportunity for young generation, still hiring new people, as the coordinator mentioned here. My heartiest wishes here to another year of being great together. Finally, I congratulate especially Mr. Rajarathan, Managing Director, and his team to achieve this level very successfully. Wish you happy anniversary of REMAX, and thank you very much for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, ma'am, for your meaningful speech. இன்றைய நாளில் விருதுகளை பெற்றுக்கொண்ட அத்தனை பேருக்கு உங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இதை இதோடு நின்று விடாமல் இந்த பாராட்டு விருது என்பது இன்னும் நீங்கள் இந்த துறையை சாதிப்பதற்கும் இன்னும் REMAXினுடைய வெற்றிக்காகவும் உழைப்பதற்காக. அதனாலே உங்களுடைய ஒரு வருட உழைப்பினை பாராட்டி இருக்கிறார்கள், கௌரவித்திருக்கிறோம். எங்களுடைய இனிவருகிற காலத்தின் வெற்றிகள் அத்தனையிலும் உங்களுடைய பங்களிப்பு இன்னும் அதிகமாக இப்போது விடவும் இருக்கும் என்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது. ஆகினாலே இன்னும் ஒரு முறை இன்றைய நாளில் விருதுகளை பெற்றுக் கொண்டவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்வதோடு அத்தனை பேரையும் நாங்கள் ஒன்றாக இந்த மேடைக்கு மறுபடியும் அழைக்கின்றோம். நீங்கள் பெற்றுக் Vijender won Diamond Award because he made more than 1 million commission for 2018. We would like to say congratulations. Thank you. Thank you, Vijender. Tushar, please step forward. Last year, Tushar made 750,000 as a commission, so that she won the Chairman Award. Thank you. Please step forward. He won the Rookie of the Year because he followed the rules and regulations properly, and he is new to REMAX. That's why we gave that award for him.
Thank you, Rajan. Thank you. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Let me live on the line. I got a little freakiness inside, and you know that the man has got to deal with it. I don't care what they say, I'm not about to pay nobody's way, cause it's all about the dog in me. I want a freak in the morning, a freak in the evening, just like babe.
பற்றி நாம் எல்லோரும் அறிந்ததே. இந்த நேரத்தில் நாம் எல்லோரும் விழிப்புணர்வாக இருக்க வேண்டும். அண்ட் நீங்களும் பாதுகாப்பாக வீட்டிலே இருக்க வேண்டிக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ. வணக்கம். நான் இந்த ஃபேமிலியோட வீட்டில் சேஃபாக இருக்கிறேன். நீங்களும் உங்களோட ஃபேமிலியோட வீட்டில் சேஃபாக இருந்து இந்த நாட்டை COVID-19 பரவாமல் தடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் உதவி செய்வோம். ஸோ எல்லோரும் உங்களோட ஃபேமிலியோட வீட்டில் சேஃபாக இருங்க. Hi everyone, this is from REALTY REALTY Jeffna. Please எல்லாரும் வீட்டில் சேஃபாக இருங்க. அப்போ தான் நாங்கள் ஃப்ரண்ட்லைன் ஒர்க்கர்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ண இயலும். ஸோ எங்களுக்கு அதன் வெளியில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கணும். வணக்கம். இந்த கொரோனா நோயிலிருந்து நம்மளை பாதுகாக்க நான் என் குடும்பத்தோடு நான் வீட்டை சேஃபாக இருக்கேன். அதுபோல் நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தோட வீடுகளில் சேஃபாக இருங்க. எங்களுக்காக எங்களை இந்த நோயை தடுப்பதற்காக கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிற அனைவருக்கும் நன்றிகள். Hi guys, this is from REALTY. Please stay at your home. I am Rahulan, Remax Not Reality. COVID-19 பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்காக நான் வீட்டை என் ஃபேமிலியோட சேஃபாக இருக்கிறேன். அதே மாதிரி நீங்களும் ஸ்டே அட் ஹோம். தேங்க்யூ. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் திவாகர். கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து அனைவரையும் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக நான் குடும்பத்துடன் வீட்டிலே இருக்கின்றேன். அதேபோல் நீங்களும் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் நாட்டு மக்களுக்காகவும் கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக வீட்டிலே இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Hi, I am Darshan from Remax Not Reality Jeffna. இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த தாக்கத்தை பற்றி எல்லாரும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ அதுலேருந்து என்ன பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக கொஞ்சம் சுயநலமாக நான் எங்கள் வீட்டில் இருக்கேன். உங்கள்கிட்ட எனக்கு வரக்கூடாதுன்றதுக்காக. அதே மாதிரி கொஞ்சம் பொது நலமாக இருக்கிறேன். என்னட்டேருந்து உங்களை யாருக்கும் பரவக்கூடாதுன்றதுக்காக. ஸோ ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நாட்டில் நடக்கிறது இன்ஃபெக்ஷன் பிரச்சனையால் ஸோ எல்லோரையும் வீட்டில் இருக்க சொல்லி கவர்மெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ப்ளீஸ் எல்லோரும் வீட்டில் இருங்க. வீட்டில் இருக்கிறது உங்களுக்கு சேஃப்டி. வெளியே போகிறது உங்களுக்கு சேஃப்டி இல்லை. ஹாய் வணக்கம். நான் துஷாந்த் ஃப்ரம் ரீமேக்ஸ் நாட் ரியாலிட்டி. கொரோனா நோய் தொற்றிலிருந்து என்னையும் அனைவரையும் பாதுகாப்பதற்காக நான் வீட்டிலேயே இருக்கின்றேன். அதேபோல் நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்துடன் வீட்டிலேயே பாதுகாப்பாக இருங்கள். Thank you to all the grocery delivery drivers and farmer workers for helping Sri Lankans stay safe. Thank you and be safe. நாங்கள் பாதுகாப்பாக வாழ்வதற்கு எமக்காக 24 மணி நேரங்களும் அயராக உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஹெல்த்கேர் ஒர்க்கர்ஸ், க்ரோசரி ஸ்டோர் ஓனர்ஸ், டெலிவரி டிரைவர்ஸ் அண்ட் கிளீனர்ஸுக்கு எமது மனமார்ந்த நன்றி. Welcome to R4. Yes, and do it again. Cheer them on, you bet.
This is it. This is the company. We are REMAX! REMAX #1, baby! Yeah! And check it out. You, sir, get the first one. Oh, nice. Yep. You are not the only one with cards anymore. I'll walk around like a hot shot. Right? Yeah, that's 2 hot shots. There are 2 hot shots. Now you've got some competition. Oh, and you went with glossy, too. Excuse me? You went glossy. Yeah. Cost a little bit more, but I figured it was worth it. I was going to do some TV ads, but who can afford those? Okay, Here you go. Is there anything else I can get you to? No, I think I'm good. But hey, listen, I do want to talk to you about a place I found for you. Really? In the neighborhood you were looking at the price we were talking about. So if you're available this week or whenever, we'll go look at it. Okay, let me just check my schedule, and I can call you back at REMAX, right? Yeah, no problem. Yeah, just give me a call. Okay, I'll do that. All right. How do you know her? I don't. She just called the office. Wonder how she got your number. Who did your logo? Oh, I got a guy. You like it? Yeah. Yeah, that's nice. Listen, I gotta go, but keep that one. That's okay. You. That's you. Yeah, I gotta go make some things happen, but okay. Let's do this again sometime. Absolutely. Yeah. Absolutely. Did you know that with a transaction as important as selling your home, the right agent can make all the difference in the world? The right agent can help you get your home sold fast by setting the price that will attract buyers and help you get the most from your investment. The right agent also has the expertise to help you get your home ready to show off. But how do you find the agent that's best for you? How do you pick one out of the crowd? Here are 5 helpful tips. Number 1, ask your friends and family for referrals. If someone you know and trust had a good experience with an agent, that could be a starting point. But don't choose an agent based on just a recommendation. Number 2, take the agents you've identified and interview them. You're hiring the agent to do a job, sell your home. You want to make sure they have what it takes to get the job done. And you want to make sure the agent is someone you can work with, both personally and professionally. Number 3, how much experience does the agent have selling homes? How about in your neighborhood? How long did it take to sell those homes? A good real estate agent will have a marketing plan that's not just an open house, but might include printed materials, newspaper ads, and video. Find out what they plan to do for you. And the best agents not only have years of experience, but they also have an understanding of complicated real estate procedures. Number 4, what are the agent's real estate credentials? Look for an agent who keeps on top of the latest trends in the industry and has advanced certifications and designations. Agents who take education seriously will have a series of letters after their name, like CRS, Certified Residential Specialist, or CDPE, Certified Distressed Property Expert. There are dozens more. Find out which designations or certifications the agent has and how their training can help you. And number 5, customer service. You want an agent who gets back to you quickly and takes the time to explain complicated issues.
An agent with your best interests in mind. And find out how the agent defines top-shelf customer service. After all, you're selling your family's biggest investment, and you deserve an agent who will work hard for you. To find a real estate agent in your area, go to REMAX.com. We had a 50-50 split now. Yeah, you just mentioned that a couple minutes ago. That's how we roll at Old Reliable Realty. See, you got the blue shirt memo. Blue shirt memo? Oh, because you're wearing a blue shirt and I'm wearing a blue shirt. The memo. Oh, that's a good one. There's my REMAX All-Star. Hey, what's going on, big guy? How are you? Good. Good. It's almost like you live here. What's it been? A day? If that. All right, gentlemen. We know why we're here. There's one for Old Reliable. Oh, thank you very much. And one for my REMAX All-Star. Hello? Yeah? Oh, no. No, that's no problem. Got my guy on that already. Yeah, we anticipated that. So he's taking care of it, and we are still good to go. We're going to close Friday. Yeah. Yeah, no problem. Yeah, no, it's part of the job, you know what I'm saying? That's what we do. Yeah. What's that? Sure, we can sell that. Yeah, we'll sell that too. Oh, no, we got No the package at 12 problem. o'clock. We are on for 4. Hey, if it's on the earth, 4 we'll o'clock sell it it. is. Right? Not going to be a problem. Okay. Sure. No, my No. pleasure. You too. Sure. Hey, Okay. Mom. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் திவாகர், ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் ஃப்ரம் ரீமேக்ஸ் நாட் ரியாலிட்டி. தற்போது நான் பார்த்து கொண்டிருக்க எஸ்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ். இதில் 2 தியேட்டர்கள், 2 கல்யாண மண்டபங்கள், ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. இது தொடர்பான மேலதிக விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள அலையுங்கள் 0772-202-6683 எண்டிங் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதையும் பார்க்கவும்.
All right, fellas. Seeing as how you're all real estate agents, we're gonna play real estate poker tonight. Dealer's choice, broker's rules. I see we've got Remax, big franchise, independent. All right, fellas. What about me? Right, and you are... 100%. I will try to remember that. All right, fellas. It is time for the game to begin. Remax, ante up. The rest of you are exempt. It's more like Femax, huh? Because of the fees. Oh, I see what you did there. That's a good one. Did there. Right. Hey, you forgot about me. Oh, right. Sorry, Pally. No brand name recognition. I will try my best to remember next go round. Let's see what we got. See what you got. Boom. Oh, and winner, chicken dinner for franchise. Da-da-da-da. Commission split. Go. Okay. Again with a commission split. Tech fee. Oh, internet usage fee. Oh, newspaper advertisement fee. And we have a win for Remax. Oh, it's all you, Pally. It's independent with the win. Commission split. Kind of expecting that anyway. Still pretty good, huh? Yeah, aren't you glad I invited you? Yes, thank you. Ooh, referral fee. I'm sorry, what? Referral fee. Oh, another commission split. Remax with the win. Oh, big franchise. Oh, knock, knock. Who's there? It's me. Tech fee. Doot, doot. Interweb fee. And we have another win for Remax, scooping it all up again. I'm out. And franchise, I see you're fresh out of chips. Would you care to buy back in? Yeah, I would, but I'm gonna have to go to the ATM. Be my guest. Okay, pal. Looks like you know what you're doing. I got a condo. You haven't dealt me in yet. Yeah, we'll get you next go round, all right? Hey, man. Hey. Thanks for coming. Yeah, no problem. Just showing some support. Well, we're going to convert you. Well, I'm not going to leave Remax. You will. Believe me. Hey there, everybody. Thank you for coming to the Pyramid Realty Orientation/Opportunity Meeting. First off, I'd like to introduce you to a good friend of mine. He works at Remax, but he will be joining us soon. I won't be. He will be. Okay. All right. What is the beautiful thing about Pyramid Realty? Anyone? Anybody? The beautiful thing about Pyramid Realty is that you don't have to sell houses to make money. Mr. Remax here, what do you do to make money? I sell houses. Sell houses? When are you going to learn, man? It's all about the downline. The downline? The downline. I have people in my downline so I don't have to sell houses. They do. You don't want to end up like Mr. Remax over here, do you? No, no. All right, here's another advantage of the downline. Hey, Mark, how you doing, Mark? I'm doing good. Good. Mark works with XYZ Graphics, okay? Mark, when he comes on board, is, what were you offering, Mark? 7% off all postcards and flyer designs. 7% off all designs. Don't get that at Remax, do you? 7%? No, we have the Remax Design Center, so all that's free. Yeah, but he still has to sell houses. He doesn't have a downline. Yeah, I do have to sell houses. Nice try. Thanks. Check it out.
Who wants to make that? Exactly. Do you know how that's possible? Because here at Pyramid Realty, you make 110% commission. 110%. Chew on that for them. Sorry, guys. I have to go sell a house. But good luck with everything. You go sell your house. When is RE/MAX going to learn? All they do is sell houses. All they do is sell houses. Well, the balloon is a very strange story. We had two of our franchisees from Albuquerque, New Mexico, that approached the company and said, here's a drawing of a red, white, and blue balloon, and it should be our logo. We looked at them and said, absolutely no way. Balloon has nothing to do with the real estate business. If they wanted, they could have a balloon for charity fundraising events, office openings, and so on, but our logo was a red, white, and blue sign. About a year later, we were having a regional owners meeting. They had brought a handheld little 8mm brownie type movie camera from the Albuquerque Balloon Festival the day before. So they showed the regional owners this balloon being inflated and being flown and all that sort of thing. And they said it should be our logo. And so we took a vote, and the vote was unanimous, no. 1 year later, I hired a consultant, and they had just done a customer survey of the best of Denver. And I had bragged to him that we had finally made it to #1 in the Denver market. And he smiled and he said, well, let me show you something. And he showed us a survey they had just done. And even though we were 5 years old, we were the 8th best known real estate company in the city. And so I met with the agents and I said, we need to do group advertising. What do we do? My suggestion was, well, I'll take a RE/MAX for sale sign. I'll stick it in the ground and I'll say, hi, I'm Dave Leniger. I'm the co-founder of RE/MAX, and I'd like to tell you how proud I am of our agents and so on. They all laughed and they said, Dave, you're not an actor and that wouldn't be a very good commercial. So somebody said, well, we've got a red, white, and blue balloon we use for all of our charity walkathons and grand openings and such. You're a pilot. Why don't we put the balloon up, and why don't you go fly around in a Cessna and take pictures of the balloon? We go out. I rent an airplane. The balloon pilot puts the balloon up. And then we found out how difficult it was to find 30 seconds worth of balloon footage, because we had to fly around the balloon at a fairly close distance, and with about 2 hours flight time, we finally got 30 seconds of balloon photos that showed no background except for blue skies and perfectly in focus. We ran a hard-hitting 8-week campaign, and just about the time the campaign ended, this management consultant came back to me and said, we just did our annual survey again, and I want you to know you are now the #1 best-known real estate company based on an 8-week TV campaign. And I said, fabulous. He said, David, I don't understand why this is not your logo. And I said, what do you mean? And he said, well, 66% of the respondents said you have a red, white, and blue balloon. And he said 36% said your theme is above the crowd. And he said after an 8-week campaign to have that kind of recognition is unheard of. It should be on your business cards, your signs, the front of your offices, and everything. And that's how it happened. It was us against the world. What we were attempting to do was pay the nation's top producers better. That put me on the hate list of every other real estate company. The brokers did not like the idea of making the agents the heroes of the organization. We figured that the agent was doing all the work and taking most of the risk, and yet only getting half of the compensation. The high commission split was a big part of what we had going for us in the beginning. The advantage of that was that you would attract the full-time, experienced producers in the business. RE/MAX has always been that pioneer. We basically taught agents how to promote themselves. It was revolutionary. It was different than the way real estate had ever been done in the past.
The first month, I took over 1,000 phone calls, 204 face-to-face interviews, and 4 people signed up. And the whole industry was knocking us and telling us that we were nothing but a bunch of cowboys and yahoos. And we went to the Colorado Association of Realtors convention. So we passed out red, white, and blue pens, and it said 100% in the center. I up mine, now up yours. We weren't liked very well, let's just put it that way. But we became respected because of the fact that the numbers that we were doing, the quality of the agent, the integrity of the agents that we were bringing on. We evolved, and what happened was we coalesced around one image. We had 2 owners of the RE/MAX franchise in Albuquerque, and the Albuquerque Balloon Festival was just taking off. So they wanted to do a RE/MAX balloon. At the same time, regional owners had a meeting in Chicago, and we looked up at the TV, and there's the RE/MAX balloon. Nobody wanted it as a logo. It was just, isn't that cute, our balloon's up in the air. We took a kind of a silly little symbol and turned it into this massive icon of what professional real estate is supposed to be about. The early days of the company were fraught with a lot of financial difficulties. We had to sell a franchise in order to make payroll. We had to sell another franchise in order to pay the rent. It was just an absolutely terrible market. In 1980, we lucked out and sold to 2 extraordinary business people, Frank Polsler and Walter Snyder. Of course, we were extremely impressed. They showed us the best of the best, and we thought we could repeat that in Ontario. We thought there was a great opportunity in the marketplace for this type of brand and this type of business model. Dave looked at my financial statements and he said, Frank, you're broke. I said, we'll make it work. If an accountant would have made this decision to sell us the franchise, we wouldn't be here today. They convinced us that they could do the job, and they totally turned the company around. Frank and Walter understood franchising. They fell in love with our concept. They opened the entire European continent for us. And overnight, they revolutionized our company. In 1983, we did our first conference in Northern Ontario. This guy flew in with his seaplane. And I said to Dave, you want to fly with us? No, he said, Gail, you go. The pilot made a mistake, and so the plane went into a stall spin, crashed into the trees. Killing the pilot and putting Gail and the other 2 passengers in the hospital for years. Originally, they told Dave that she would be lucky to make it through the night. Even if she does come out of it, she may be a vegetable. She may never be able to walk. She may never be able to talk. He read motivational books to her. He put speakers on her head, and he played tapes to her, even though she was in a coma. When she finally went into the rehabilitation center after she got out of the coma, they said that her hopes of ever walking were not very good. And she looked at the doctor and she said, I will walk out of here. I can remember her appearing at the convention, this frail, 95-pound, head-shaved wisp of a woman in a wheelchair. And she stood up in that wheelchair and waved with her other arm in a sling. Not a dry eye in the place. She wouldn't let it take her down. And I think that ignited all of us to work even harder and harder. By the 90s, we were booming. At our 20th anniversary, we'd reached 30,000 agents. And at that point, we really started to become a factor in the country. The agent number meant market share, meant market presence, meant advertising dollars. The premier best agents in the business, the best customer satisfaction, the best brand name awareness, the most market share, the best web presence, all these things are the RE/MAX brand. The 90s were impacted by technology, and RE/MAX was in the forefront of that. We became the first real estate company to have a satellite TV network. We opened the convention at the National Association of Realtors with a huge booth, cameramen interviewing people. We made such a smash hit the first day that by the second day, 30 or 40 of our competitors all had whiteboards up in their booths that said, we too have national television coming. We had the tools to help make agents and brokers more successful than they had ever been in the past. Our national company, our regional companies, our broker owners. We are all specialists in providing products and services to help top producers become more successful.
We are totally devoted to the top producers. By the time 2000 rolled around, RE/MAX was the significant player in the real estate industry in all of North America. We went from country to country and started seeing the immediate success. We were established. We were the go-to company. We had a national presence in the media. It was inevitable we'd become number one. Our numbers went up annually every year. Actually, through the first 4 recessions, we actually grew worldwide. In our 5th recession, which really came about with the housing bubble in the United States, we saw the first net loss of agents in the company's history. RE/MAX reacted very positively. We had the best agents, we had the most experience. Many had been through previous recessions, and they were able to thrive during that recession instead of going out of business like so many of our competitors. RE/MAX survived the difficult markets for the same reason that we prospered in the very good markets. If you have a company that's built with the very best brokers and the very best agents, it's going to prosper. The key quality that RE/MAX agents have is they're very, very entrepreneurial. They're serious about their business. They've got a curiosity. They never stop working on improving the service that they give to the consumer. Quality attracts quality, and we have the highest quality agents in history. To be affiliated with the top real estate professionals in the business, the best agents, the best broker owners and managers, it's been the best years of my life. One day you look up and say, woo, wow, look at us. But in reality, it was a passion for the organization. It was an absolute love for the people in RE/MAX. There's no words to explain how much we appreciate the real estate agents and broker owners that work with us. They built this company.
ரைத்தல் வேலையை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி. I believe that. அதனாலதான் நான் 2 வருஷமா ரீமேக்ஸோட இருக்கிறோம். அதில் ஒர்க் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் மிஸ்டர் லபன் ராஜா. சொன்னால் அவர்தான் இப்படி ஒரு ஜாப்னாவுக்கு கொண்டு வந்து ஜாப்னாவோட ரியல் எஸ்டேட் இன்டர்நேஷனல் லெவலுக்கு எடுத்துக்கொண்டு போனாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். பேக் அகேன். Baby, tonight's like fuego. We about to spend a dinero. We party chillin'. கடந்த வீட்டில் பின்னாலே ஒரு வழிகாட்டி நிறையவே இருந்திருக்கிறது. அது இருக்கிறதுனால அந்த வழிகாட்டி பற்றி சொல்றது இன்னும் பொருத்தமாக இருக்கு. எவ்வளோ ஃப்ரீடம் தரணுமோ அவ்வளோ தந்துருக்காரு. எவ்வளோ ப்ரொமோஷனாக எடுத்துக்கிறதுக்கு தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. இதுவே உங்களுடைய பங்களித்த ரிமாக்ஸ் நோட் ரியாலிட்டி பற்றி இருக்கும்போது சில வார்த்தைகள்
I am so excited about bringing back one of our longtime speakers at Real Estate Connect, Dave Liniger, founder of RE/MAX, who's been here 3 times. This is his 3rd time, and I'm so excited to bring Dave Liniger up to the stage. David? Welcome back. Well, thank you very much. So good to have you. It was an interesting world after the last time I was here. Yeah, tell us that you were telling me backstage that was right before your accident, right? Yeah, 2 years ago, finished a speech here, and within a couple days, they put me in a hospital. I thought I was going to have back surgery, and I woke up 4 months later, coming out of a coma and 100% paralyzed, and spent a year in the hospital. Wow. Tell me about that year. What was... Well, the drugs were good. You know, I'm from Colorado, you know, we have free drugs out there now. I slept through 4 months of it. I recovered the same way that a real estate agent succeeds. Yeah. Read Think and Grow Rich. I set my goals. I said I'm going to walk again. Step-by-step plan. Had a great support group and a mastermind group, and the rest is history, and I'm back at work. Did you ever have a moment of like, I'm giving up, it's too much, this is too painful, too difficult? When I was about 2 months into it, I had flatlined. They had done CPR to try to bring me back, all the things that happened, and I just thought, that's enough. I'm tired. Wow. Somehow or another, I found the strength to go ahead, and the rest was easy. Yeah. Dave, I want to ask you, we have, as you know, we got traditional industry people here, and we got a lot of entrepreneurs and innovators. You're an icon, but people may not realize you started with nothing and started as an agent, and now, depending on who makes the metrics, you're the largest or one of the largest real estate companies in the world. Give some advice to the entrepreneurs who are just starting out, how to get their plane off the ground. Well, the easy thing is, do you have a passion for what you're doing? Is this something that really turns you on, or are you just trying to start a business to make money? Because if it's just about the money, that isn't enough motivation to stay at it when the hard times come. And there's no overnight successes out there. You look at them, but you realize, in my case, that was 40-some years ago. So develop a passion for what it is that you believe in, that you're willing to work your fanny off for. Develop some kind of a written plan, set some goals, step by step. Get a support group of people that believe in you and will encourage you and will stand by you. Get rid of the negative thinkers, because there's tons of people who tell you it'll never work. You're too young, or you don't have enough money, or whatever it is, and go live your dream. It's a great advice. Tell me this. Our theme at Connect this year is partnerships, and by the way, I'd like to thank RE/MAX. You're a great partner of Inman News. We really appreciate it. We don't always get along, but we're good partners through it all. Tell me about, if you look back, what was one of the great partnerships that helped you take off? Can you think of an example or two that... Well, I think the most important thing is, obviously, we're a franchise network, and my agents and my franchisees became my partners. When I started the company, I was in my mid-20s. I had already been licensed since I was 19. I was so young and so naive, and we made so many mistakes. Everybody I hired was older than me. And the one thing I did correct is I went to the agents and said, what did you like best at your old company? What did you dislike the most? What am I doing right? What am I doing wrong? How would you manage this? How would you get out of the mess I've got myself in? And my agents were my partners. And real estate agents, they're not afraid to tell you anything. And the criticism is hard to take, but the suggestions were invaluable. That is a strategic partnership. You probably were, in so many ways, such a spokesperson for that agent relationship. You really did. That was always your connection, to respect and appreciate the role of the agent. Let's move forward to today. Do you still think, has anything changed? Is the agent, you know, they really haven't been disrupted. They're still who we all count on every day to buy and sell a house. What has changed? You know, technology changed. License laws, professional designations. When we started,
our technology was an IBM Selectric 2 typewriter. No cell phones, no fax machines, no overnight mail. Al Gore had not invented the internet yet. And yet you go, all these things that have changed, and the real estate agent on the front line is still the one that gives the customer service and still the one the customer depends upon. So technology is the most fabulous tool in the world. This just beats the hell out of a tear-out page or an MLS book or advertising in the newspaper. And so I don't think much has changed at all. The agent is the key to the real estate transaction. Still, so that hasn't changed at all. How about technology? Did you underestimate its power, the power of the internet? Do you think I mean, if you look back, I think we were all kind of surprised of its impact on our world. How about you? Yeah, if you'll remember, a long time ago, I gave some speeches where I said, technology is valuable, computers are good, but they're big and boxy. And I said, the truth of the matter is,